Welcome back, everyone. Requesting you to please settle down. We will be now moving on to some Abhinay portions of the dance. Can we have some silence, please? We now come to the solo presentations of the dancers. Sanvi Namudari will be performing a Javali. The term Javali means a song or poetry. They are basically love lyrics, which are secular in nature, and they are generally composed in fast tempos. In this particular Javali, the Nayika is asking her beloved, who has come to meet her, to leave immediately, as it may become an issue if someone spots them. She reminds him of the previous instances where they escaped narrowly. Javali is set in Kapi Ragam and Adi Talam. A lighter piece, ladies and gentlemen, please enjoy. సరసములాడే ఎందుకు సరసములాడే ఎందుకు సమయమిది కాదురా నా స్వామి సరసములాడే ఎందుకు సమయమిది కాదురా నా స్వామి సరసములాడే ఎందుకు సమయమిది కాదురా నా స్వామి సరసములాడే ఎందుకు విరసములోన ఇంటి వారులో నన్ను విరసములోన ఇంటి వారులో నన్ను వితతప్పు కనుకోని ఏ వేళ నాతో వితతప్పు కనుకోని ఏ వేళ నాతో విరసములోన ఇంటి వారులో నన్ను విరసములోన ఇంటి వారులో నన్ను
సరసములోన ఇంటి వారులు నన్ను వితతప్పు కనుకొని ఈ వేళ నాతో వితతప్పు కనుకొని ఈ వేళ నాతో సరసములడే ఎందుకు సమయమేది కాదూర నా స్వామి సరసములడే ఎందుకు ఎందుకు నీకానిక వెన్నెలలాగ కాదుర నికముక ఇటు చేసితి కాదుర నీకానిక వెన్నెలలాగ కాదుర నికముక ఇటు చేసితి కాదుర కాదుర ఈ వీధిలో వచ్చేవారులు తత్తు చేసి నవ్వేటి ఇది కాదుర కాదుర ఈ వీధిలో వచ్చేవారులు తత్తు చేసి నవ్వేటి ఇది కాదుర కాదుర ఈ వీధిలో వచ్చేవారులు తత్తు చేసి నవ్వేతి ఇది కాదుర తత్తు చేసి నవ్వేతి ఇది కాదుర సరసములడే ఎందుకు సమయమేది కాదుర నా స్వామి సరసములడే ఎందుకు సరసములడే Ashtapadis or Ashtapadi refers to the Sanskrit hymns of the Gita Govinda composed by Sri Jayadeva in the 12th century. The Ashtapadis, which describe the beauty of Lord Krishna and the love between Krishna and the gopis, are considered a masterpiece in esoteric spirituality and the theme of divine romance. Chanchal Bangera will be presenting the fourth Ashtapadi, Harihara Mugdhavadu. Radha's dear companion showed her how Sri Krishna was delightfully embracing and enjoying other gopikas. Sri Krishna, who is adorned with tulsi garland, is smeared with sandalwood paste all over his blue-colored body. He is wearing yellow silk robe. While he is playing with gopikas, his gem-studded earrings were dangling beautifully. Sri Hari is enjoying sports of love with gopikas in Vrindavana. Oh dear Radha, one young maid is enjoying rasa dance, clapping joyfully. Rhythmic sound of her bangles is in tune with melodious music on flute by Krishna. Krishna is embracing one beautiful maid, she says. He is kissing some other gopika. Another gopika is delighted to be with him. He is smiling all along attractively. In this song, poet Jayadeva sings about secrets of joyful sports of love of Krishna and gopikas in Vrindavana. Let this auspicious song bestow happiness and bliss to all devotees. Ashtapadi. Krishna Krishna Krishna
मुरारी माराद उपदर्शयन्त्य सौ सखी समक्षं राधिका हरिरिह मुग्ध वधूनि करे विलासिनी विलसति केलि परे हरिरिह मुग्ध वधूनि करे विलासिनी विलसति केलि परे हरिरिह मुग्ध वधूनि करे विलासिनी विलसति केलि परे चन्दन चर्चित नीलकलेवर पीतवसन वनमाली 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 हरे पीतवसन वनमाली केलि चलमणि कुण्डलमण्डित गण्डयुग स्मितशालिनी केलि चलमणि कुण्डलमण्डित गण्डयुग स्मितशालिनी केलि चलमणि कुण्डलमण्डित गण्डयुग स्मितशालिनी हरिरिह मुग्धवधूनि गण्डयुग स्मितशालिनी हरिरिह मुग्धवधूनि करे हरिरिह मुग्धवधूनि करे विलासिनी विलसति केलि परे करतल ताल तरल वलयावली कलित कल स्वनवंसे करतल ताल तरल वलयावली कलित कल स्वनवंसे करतल ताल तरल वलयावली कलित कल स्वनवंसे रासरसे सह नृत्यपरा हरिणा युवती प्रशशंसे रासरसे सह नृत्यपरा हरिणा युवती प्रशशंसे स्निश्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयति रामा स्निश्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयति रामा पश्यति सस्मित चारुतराम् अपराम् अनुगच्छति वामाम् हरिरिह मुग्धवधूनि करे विलासिनी विलसति केलि परे हरिरिह मुग्धवधूनि करे श्रीजयदेव कवेरिदम् उदितं केशवकेलिरहस्यम् वृन्दावन विपिने ललितं वितनोतु शुभानि यशस्यम् कृष्णा
and his divine ways. We now move on. We have a Kriti performed by Kirtana, in which Saint Tyagaraja requests Lord Vishnu to govern him with compassion. He writes, O Lord, reclining in the ocean of milk, O Lord, should you keep me in distress? O Lord, I heard about your coming quickly in order to protect Gajendra, the king of elephants. O Lord, reclining in the ocean of milk, O Lord, should you keep me in distress? I heard long ago about your giving saris to Draupadi to protect her modesty. I also heard about your bringing to an end the imprisonment of the brave Ramadasu. I even heard about your fame in crossing the ocean for the sake of Sita, the lotus-eyed. O Lord, reclining in the ocean of milk, Shirasagara, set in Devagandhari Ragam and Aditalam. क्षीरसागर शयना राम क्षीरसागर शयना राम क्षीरसागर शयना राम क्षीरसागर शयना नन्नु चिंतल बेड बलेन राम नन्नु चिंतल बेड बलेन राम क्षीरसागर शयना राम क्षीरसागर शयना वारण राजुनी रोगमो वेगमे वारण राजुनी रोगमो वेगमे वारण राजुनी वारण राजुनी रोगमो वेगमे वारण राजुनी रोगमो वेगमे वारण राजुनी रोगमो वेगमे वचिन दिए
சிணைய நாரி மணியே சிறதி சிணைய நாடே விண்ண நூற ராம தீருடோ ராம தசுனிபதமோ தீர்ச்சினரியே நூற ராம நீரஜாய ஸ்ரீகையை நீரதி தாட்டின நீரஜாய ஸ்ரீகை நீரதி தாட்டின நீரஜாய ஸ்ரீகை நீரதி தாட்டின நீ கீர்த்தி நீ விண்ணானூர ராம தாரக நாம ತ್ಯಾಗರಾಜ ನೂತ ದಯತು ನೇಯಲು ಕೋರ ರಾಮ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಶಯನ ನನ್ನು ಚಿಂತನ ಮೇಡ ಬಲೆನ ರಾಮ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಶಯನ ಶಯನ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಶಯನ Indeed, all three of them deserve a big round of applause. Thank you. It's not easy at their age to bring out these expressions, these nuances in the Abhinaya. So it is very commendable, both I think for the teacher and for the students. Now for the grand finale, the dancers will conclude today's performance with a Tillana. The Tillana is a joyous fantasy of pure dance, which is brisk and attractive. This particular Tillana presented today is a composition by the Tanjore Quartet brothers. It is set in Bihag Ragam and Mishra Chaputalam of 7 beats. Tillana will be followed by the Mangalam. As per the tradition, Mangalam provides an auspicious ending for a classical performance, of course, promising new beginnings. The Tillana. Dirana dhimta dirana dirana nadridum dridani dhimtana dirana dhimta dirana dirana nadridum dridani dhimtana dirana dhimta dirana dirana nadridum dridani dhimtana dirana Dirana, Nadridum Dridani, Dim
dirana nadru dumdre dani dim tanana dirana dim dirana dirana nadru dumdre dani dim tanana dirana dim dirana dirana nadru dumdre dani dim tanana dirana dim dirana dirana nadru dumdre dani dim tanana dirana dim dirana dirana nadru dumdre dani dim tanana dirana dim dirana dirana nadru dumdre dani dim tanana dirana dirana nadru dumdre dani dim tanana dirana dim dirana dirana nadru dumdre dani dim tanana dirana dim dirana tacham tam tacham tam tacham tam tacham tam tacham tam tacham tajam tatajam tajam tatajam tajam 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 tatajam ta tajam tatajam tajam tajam tam tajam tajam tatajam tajam tatajam tajam 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 tatajam ta tajam tatajam tajam tajam tam tajam tatajam tajam 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 tatajam tajam tam tajam tatajam tajam 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 tatajam tajam tam tajam tatajam tajam tajam tatajam tatajam tajam tam tajam tatajam tajam tajam tatajam tatajam tajam tam tajam tatajam tajam tajam tatajam tatajam tajam dim tanana dirana dim dirana dirana nadru dumdre dani dim tanana dirana dim dirana dirana nadru dumdre dani dim tanana dirana dim dim tanana dirana dim dirana dirana nadru dumdre dani dim tanana dirana dim
జోను ధిమిత సమగ పమద పనిద సనిదరి స తలాంగు పడుతు తిరగటం తలాంగు పడుతు తిరగటం తిరగటం తనన దిరన దిం తదిరన దిరన నాద్రుదుం ద్రదాని దిం తనన దిరన దిం తదిరన నీదు పద పంకజములను నెరనమ్మితి దురితములను వెడలే నిరతముగా నను బ్రోవుమిప్పుడు తంజపురి బృహదేశుని రాణి నీదు పద పంకజములను నెరనమ్మితి దురితములను వెడలే నిరతముగా నను బ్రోవుమిప్పుడు తంజపురి బృహదేశుని రాణి తాం తరికిడతకతాం కిడతకతాం తరికిడతకతాం దిమి తక తజం జం తజం జం తదిమి తక నక తక జోను తక దిమి తకుందరి కుకుందరి కిడత తెత్తనాగు కడుతు తరిగటం తనాగు కడుతు తరిగటం దీం తనన దిరన దీం దిరన దిరన నాద్రుదుం ద్రదాని దీం తనన దిరన దీం దిరన దిరన నాద్రుదుం ద్రదాని దీం తనన దిరన దీం దిరన దిరన నాద్రుదుం ద్రదాని దీం దిరన నాద్రుదుం ద్రదాని దీం దిరన నాద్రుదుం ద్రదాని దీం పవమాన సుదుడు పట్టు పదార విందమునకు నీ నామ రూపములకు నిత్య మంగళం ప్రహ్లాద నారదాది భక్తులు పొగడు చుంటి నీ నామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం రాజీవ నయన త్యాగరాజాది వినూతమైన నీ నామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం 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 కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణార్ణవే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం Thank you. You have been such a wonderful audience. I can see there are a lot of friends here cheering for the young dancers. Friends are always special. May I request the young dancers to express their vote of thanks? The young dancers will now use their vachika to express their vote of thanks. Come. There you are. Thank you. Good afternoon, everyone. Om Shri Gurubhyo Namaha. No event is big or small. In fact,
Nothing is possible without God's blessings. We would like to begin our vote of thanks by thanking the God. Thank you, God, for everything. As the famous saying goes behind every successful man, there is a woman. Similarly, behind every successful child that does Arangetram, there is a dedicated guru. In our case, it is our beloved Guru Sri Kalishwaran Pillai sir and Janita ma'am. They worked tirelessly for months for putting together this whole show together, and you all can see the results on the stage today. They have been guiding us, teaching us, correcting us every single day, and have always been there with us. Kali sir, we thank you for all that you have done for us. Our sincere thanks to sir for being our mentor, our role model, our critic, our pillar of strength, and for all the inspiration you have made us feel special and unique. People say gurus just open the doors for you and the rest is your responsibility. But in our case, Kali sir and Janita ma'am are with us all the time, giving us encouragement and support. He taught us every single step with such dedication and passion, corrected our every single mistake with so much of patience. We can only hope that one day we can become as passionate as you are towards this wonderful art form, Bharatnatyam. Thank you for shaping us into what we are today. Sincere thanks and gratitude to the wonderful orchestra who made not just music but magic on stage today. Thank you Kirtana ma'am, Dakshinamurthy sir, Nandakumar sir, Parameshwaran sir. We would like to thank Murugan sir for this beautiful makeup and thank Janita ma'am and Darshana ma'am for the hairstyling. We thank them in helping us look so presentable and beautiful today. We would like to acknowledge with gratitude a big thanks to all those people who are handling backstage. Thanks to Sandeep sir for the videography. Thanks to Suresh sir for the photography, lights and music arrangements. To all those people who helped us in various ways and make this beautiful show happen. I am thankful to my beloved parents, my elder brother Suneet, and our beloved Guruji Kali sir, from whom I have been learning Bharatnatyam from over 10 years now. I feel blessed to have been learning from him and would like to continue learning from him. I also thank all my friends and family who had taken time to come here and watch us perform today. I am grateful to my parents, my teachers, who had supported me entirely during my learning. I would like to thank my gurus who had been a pillar of strength throughout. I would like to thank my first dance teacher, Sri Shanti Subramaniam, from whom I have learned Bharatnatyam for almost 5 years, and now today I am here in this shape of dance because of my Guruji Kali sir. Thank you, sir. Thanks to my parents for supporting me, my brother Amog, who would wait hours outside my dance class for me, and my amazing and loving Amamma. Thanks to Lodha Hasya Club members for attending the event, and thank you, Neshma ma'am. Finally, last but not the least, a huge thank you to all the audience here who had taken time in your busy schedule to come here and watch us perform today, and all our family and friends who are watching this show on the live stream. We cannot tell you how much it means to us, and we sincerely hope that you all had enjoyed the show. Thank you again, once and all. And with that, we come to the end of today's performance. The Arangetram, as you saw, was such an offering, like a puja, and which is what sets our classical dance apart. It's not just entertainment, it is an offering to the gods. You have been a very wonderful audience, I must say that. In a long time, I haven't seen people encouraging young dancers like this. Thank you very much for that.
We have the Lodha Hasya Club and they want to felicitate the three young dancers today. Sir? सर्वांना नमस्कार. नाट्यकला अकादमी ठाणे यांच्या वतीने जो कार्यक्रम आयोजित केला आणि आमच्या सुब्रमण्यम सरांनी आम्हाला जे बोलवलं, आमंत्रण दिलं, त्याच्याबद्दल आम्ही सुब्रमण्यम सरांचं खूप खूप धन्यवाद. आणि आमचा हास्य परिवार लोढा आमाराच्या सर्वांच्या वतीने या ज्या 3 नृत्यकाने जे सादर केलं आहे नृत्य, ते अप्रतिम अशा पद्धतीचं आणि बघण्यासारखं महत्त्वाचं जे संगीत देणारे जे कलाकार आहेत आणि गाणारे जे कलाकार महिला मॅडम, त्यांनी जे अप्रतिम असं केलं काम, ते बघूनच आम्हाला खरंच आश्चर्याने एवढी मेहनत घेतली. आणि त्याच्यामुळे आमचा हास्य परिवार आणि लोढा आमाराचे सर्व मित्र परिवार आम्हाला खूप आनंद झाला की अशा पद्धतीचा कार्यक्रम होतोय आणि आम्हाला सर्व बोलवतो आणि 3 तास आपल्याला एकसारखं सर्व कार्यक्रम बघताना खूप आनंद होतात. आणि एवढी कला, त्यांचं शृंगार, त्यांची रचना, त्यांचं डान्स हे बघूनच आम्ही भानावून गेलो आहेत. आणि आमचं आद्य कर्तव्य की त्या तिन्ही मुलांची, तिन्ही ज्या कन्या आहेत त्या कन्यांचं सन्मान करायचं, सत्कार करायचं. आणि त्यासाठी मी काही महिलांना, आमच्या हास्य परिवाराच्या काही महिलांना विनंती करतो की त्यांनी वरती यायचे आणि या तिन्ही मुलांचा, आपल्या मुलींचा आपल्याला सन्मान करायचं आहे. पहिल्यांदा शारदा मॅडम वरती या, रत्ना चौधरी मॅडम, जया भागवत मॅडम, श्रद्धा माने मॅडम, आठवले मॅडम आणि वांगणकर मॅडम यांनी सर्वांनी वरती यायचं. पहिला जो सन्मान करायचा आपल्याला तो म्हणजे सावनी सुब्रमण्यम, आमच्या हास्य परिवाराचे जे सुब्रमण्य योगा शिक्षक यांची ती मुलगी. आणि त्या मुलीचा पहिल्यांदा आम्ही हास्य परिवाराच्या 2 महिलांनी यायचं आणि त्यांचा सन्मान करायचा आहे. आणि त्यांच्या पालकांनी पण कृपया वरती या की जेणेकरून आम्हाला सर्वांना दिसेल की पालकांची पण खूप मेहनत आहे. विशेष पिल्लई सर यांनी खूप मेहनत घेतली आणि त्यांच्या ज्या मिसेस आहेत त्यांनी पण उत्तम अशा पद्धतीने काव्य सादर केलं आणि म्हणून हे नृत्य खूप अप्रतिम झालेले आहेत. आणि म्हणून पहिल्यांदा सावनी सुब्रमण्यम या मुलीचं आम्ही हास्य परिवारच्या महिलांमार्फत त्यांचा सन्मान करतो, त्यांचं स्वागत करतो आणि अशीच कला पुढे पुढे करत राहावं हे विनंती. सुंदर कुटुंब, चांगलं कुटुंब, आदर्श कुटुंब. त्यानंतर त्यांचा परिवार सुब्रमण्यम सरांचा सर्व परिवार एकत्र आलाय आणि त्यांचा आनंद ते सर्व घेत आहेत. त्यानंतर दुसरी जी नृत्यांगना आहे चंचल बघेरा मॅडम, या ज्या मुलीने जे सुंदर नृत्य केलं आहे आणि म्हणून त्यांच्या पालकांनी पण वरती यायचंय की तिचं पण कौतुक आमच्या हास्य परिवार मार्फत, लोढा आमारांचे सर्व मित्र परिवार मार्फत तिचं कौतुक करतंय. आणि सुंदर नृत्य, त्यांचे डोळ्याचे हावभाव, त्यांचं नृत्य बघत राहावं अशा पद्धतीचं होतं. आणि म्हणून कांचल बघेरा या मुलीचं खूप खूप कौतुक आणि त्यांच्या पालकांचं
विशेष म्हणजे त्यांची जी गुरु आहेत त्या गुरूंनी खूप मेहनत घेतली. त्या मुलांकडनं एक सुंदर कलाकृती सादर करून घेतली. अशा चंचल बगेरा या नृत्यांगनांचं आम्ही हास्य परिवारमार्फत लोढा माराच्या सर्व मित्रमार्फत तिचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहोत. त्यानंतर तिसरी नृत्यांगना कीर्तना ही छोटी मुलगी आहे. छोटा पॅकेज बडा धमाका अशा पद्धतीचं आहे तिचं. खूप सुंदर काम आणि खूप सुंदर नृत्य, बघत राहावं अशा पद्धतीचं नृत्य. आणि ते शृंगार जो आहे त्या मुलींचा, तिन्ही मुलींचा जो शृंगार आहे तो बघण्यासारखा आहे आणि ते नृत्यच बघण्यासारखे आहेत. आणि म्हणून त्यांच्या परिवारांना विनंती करतो त्यांनी पण वरती यायचं आहे. आणि त्या मुलीचं कौतुक आमच्या हास्य परिवारच्या महिला सदस्य करतायत आणि म्हणून सर्वांनी जोरात टाळ्या वाजायचं आहे. सर्व त्यांचे जे गुरु आहेत त्या सर्व गुरूंचं अभिवादन करतोय. आणि आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त सर्वांना बाबासाहेब आंबेडकर मानवंदना देतो आणि कार्यक्रमाचे पुढचे जे कार्यक्रम असेल त्यांनी घ्यावं ही विनंती. Lunch is served outside. Lord, please go and partake in that. Thank you.